Dr. Faustus are Dr. Faustus himself, who sells his soul to the devil; Mephistopheles, who was a demon, lures into a contact of his soul and who carries out the wishes of Faustus; Wagner, Faustus' prideful and ambitious servant; the good angel and the evil angel, who appear periodically to sway Faustus towards their respective moral aims; and the main villain Lucifer, who was described as an unhappy resident of the hell, who seeks to populate his domain with souls so that he can have his company in his misery. There was other characters as Robin, Rafe, Valdez, and Cornelius too. The theme of Dr. Faustus are ambition and desire for knowledge, human condition and free will, temptation and corruption, pride and hubris, the role of religion and faith. Pride and hubris was the main theme of Dr. Faustus, and it was the tragic flaw that he had excessive pride and arrogance. He believes that his newfound magical powers can make him superior to others and immune to consequences of his actions. This hubris ultimately leads to his downfall. The plot of the play shows Dr. Faustus, a tragic hero who conflict between good and evil, and the play symbolizes the human struggle with morality and consequences. This conflict showcases the eternal battle of one's soul and potential for redemption, even the grave mistakes. Critical appreciation of the play. The play is about Dr. Faustus performing necromancy, and Dr. Faustus endorses black magic to have powers and knowledge. It shows the exploration of Renaissance ideas, and he reflects the spirit of the Renaissance, which was characterized by and a fascination with human potential. It must be said in critical appreciation, the masterful use of language that Dr. Faustus shows. Marlowe's skillful use of language contributes significantly to the play's enduring appeal. His blank verse and poetic imagery create a rich atmosphere. For instance, in Act 1, Scene 1, we say Faustus saying, "Is it to dispute? Well, logic's chiefest end." This shows and captures Faustus' thirst for knowledge and sets the tone of the play's intellectual exploration. In conclusion, Dr. Faustus remains a timeless masterpiece due to its exploration and his ambitious desires, moral dilemmas, and the internal battle of good and evil. Marlowe's language and well-developed characters contribute to enduring appeal of this tragic tale. As audiences continue to grapple with Faustus' choice and their consequences, the play serves as a reminder of the importance of virtue, humility, and pursuit of knowledge with ethical considerations. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Hello? Okay, so Shama, so you covered so many things. I think all the parts have been encompassed in your presentation. That's good. Thank you very much. So here on the screen, you can see the presentation of Mujahidul Islam, who has already presented, right? Mujahid, you already presented? Yes, sir. Robinson Crusoe. Okay. You can see here his slide, right? And where are other slides? I just found only one slide sent to my email inbox.
Or at the other student slide? Everybody please submit and send your PowerPoint slide to my email. Otherwise, I will not accept your presentation. Right? Without any delay, now immediately send your slides to my email. Already I have provided the email ID in the WhatsApp group. Can you understand me? So Mujahid, did you prepare it yourself or you download it from the online resources? Mujahid? Sir, I prepared it myself, and Okay, that's fine. the image is also download from internet. Okay. Sir, I have sent the file. You have sent, right? Okay, Yes, sir. hold on. Okay, who is the next presenter? Who is the next presenter? Okay, মনিরুল ইসলাম পাঠিয়েছেন, তারপরে শ্যামা পাঠিয়েছে এই মাত্র। ওকে, বাকিদেরটা কোথায়? ইমেল আইডিটা এখনো পাইনি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইমেল আইডিটা পাইনি আপনার স্যার এখনো। আইডি এখনো পান নাই? নো স্যার। আপনি কোন কোর্স, এলিজাবেথ ড্রামা না 18th সেঞ্চুরি? এলিজাবেথ এন্ড ড্রামা স্যার। ওকে, আমি দিয়ে দিচ্ছি, গ্রুপে দেখে নেন। থ্যাংক ইউ। দেখেন পেয়েছেন কিনা, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি গ্রুপে। জি স্যার, পেয়েছি। পেয়েছেন? দ্যাটস ফাইন। ওকে, এখানে আমরা এইমাত্র যে জান্নাতুল ফেরদৌস শ্যামা প্রেজেন্ট করলো তার স্লাইডটা আমরা এখন একটু দেখবো। Let me share with you. Dr. Foster's, right? Yes, sir. এই হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদৌস শ্যামার স্লাইড। সে খুব ভালোভাবে তৈরি করেছে মনে হচ্ছে, তবে এখানে অনেক বেশি লেখা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, স্লাইড তৈরি করার নিয়ম হচ্ছে স্লাইডে ইনফরমেশন কম থাকবে, তুমি মুখে ইনফরমেশন বেশি বলবা, ঠিক আছে? Okay, sir. এইরকম আর কি, যেমন এই যে এই স্লাইডটা ঠিক আছে, আরো কিছু লাইন অ্যাড করতে পারো। এখানে আবার হিজিবিজি হয়ে গেছে, বেশি বেশি ইনফরমেশন স্লাইডে নরমালি দেওয়া ঠিক। Okay, sir. ওকে, এখানে যেন সে ম্যাজিক থিমস গুলো একটা, তুমি কি এটা নিজে করেছো না অনলাইন থেকে নিয়েছো, ডাউনলোড করেছো? নিজে করেছি স্যার। হ্যাঁ, করেছি স্যার। ডাউনলোড করেছো? না স্যার, নিজে করেছি স্যার। শিওর? সত্য কথা বলছো না মিথ্যা? শিওর, পাবেন না আপনি অনলাইনে। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখানে দেখো মেজর থিমস গুলো আছে: the temptation of knowledge and power, the struggle between good and evil, the conflict between medieval and Renaissance values, the limitations of human knowledge, the consequences of ambition, the nature of redemption, power as a corrupting influence, the tragic hero. Right. স্যার, এটা একটা কোড দিয়েছি আর কি একজনের এটা জি স্যার, মানে Dr. একজন Foster's স্কলার এটা language বলেছেন। deftly waves together elements of morality play, tragedy and dark comedy. আচ্ছা, এটা মনে হচ্ছে নাটকের লাইন। এটা হচ্ছে একজনের ডেভিড ব্যাভিংটনের, একজন ক্রিটিকের কোড আর কি, ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রফেসর। Marlowe deftly waves together elements of morality play to the tragedy and dark comedy to craft a thought-provoking exploration of the human psyche and the dangers of hubris.
The play's enduring popularity is a testament to its profound insights into the human condition and the timeless allure of its Faustian theme. Ever critical appreciation, unfortunate fate of the tragic hero, theatrical spectacle and ambiguity. For a masterful use of language, bringing up Renaissance ideals. That's it. এই ছিল আমাদের জান্নাতুল ফেরদৌসী। আমার স্লাইড ওকে পরে আর কে স্লাইড দিয়েছে? মনিরুল ইসলাম। তো বাকিরা কোথায়? বাকিরা এখন জান না কেন স্লাইড? আদারওয়াইজ অ্যাকসেপ্ট হবে না আপনার এই প্রেজেন্টেশন। অবশ্যই স্লাইড আমার স্যার আমি তো স্লাইডটা রেডি করিনি, রেডি করে পাঠালে হবে পরে। আচ্ছা রাইট। আমরা তো এখানে আমরা মনিরুল ইসলামের স্লাইডটা এখন দেখতে পাবো। সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। মিস্টার মনিরুল ইসলাম উনি স্লাইড তৈরি করেছেন, ফুল দিয়ে শুরু করেছেন উনি। প্রথম স্লাইডে কতগুলো ফুলের তোড়া দেন। ওকে, এই ছিল মোটামুটি মনিরুল ইসলামের স্লাইড। রাইট, ওকে। আচ্ছা, এরপরে কে আছে আমাদের এখানে প্রেজেন্ট করার মতো? আর কে আছে? স্যার আমি প্রেজেন্ট করতে চাই। নেহা, ওকে, স্টার্ট। হোয়াটস ইউর সিলেক্টেড টেক্সট? মাই টপিক ইজ স্যার ম্যাকবেথ। আচ্ছা, আপনি তো প্রেজেন্টেশনই তৈরি করেন, আপনি প্রেজেন্ট করবেন কিভাবে? কোত্থেকে? সরি স্যার, বাট আমি তো তৈরি হয়নি। প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছি স্যার। করেছেন? তাহলে সেটা আমার ইমেলে পাঠান। স্যার পাঠিয়েছি। পাঠিয়েছেন? ইয়েস স্যার। Let me check first. Hold on. স্যার আচ্ছা, পেয়েছি, আপনারটা আসছে। একটু ওপেন করি। আপনার সিলেক্টেড টেক্সট কোনটা বললেন? স্যার ম্যাকবেথ। Macbeth. Okay, carry on. The maximum time is 5 minutes. শিওর স্যার। Assalamu alaikum everyone. This is Minatul Neha from the batch 54 by D. My roll number is 1611, Department of English. So today my presentation topic is
Wait a minute. Macbeth. First of all, I am going to describe the summary of the tragic story of Macbeth. Macbeth is a tragedy by William Shakespeare, believed to have been written in the early 16th century. The play follows the rise and fall of the ambitious Scottish general Macbeth, who, influenced by three witches and his power-hungry wife, Lady Macbeth. Embodied her and guided him guided by his power-hungry wife, Lady Macbeth. It is embodied. Yes, sir. Guided her. Okay. Carry Comes on. to his dark desire and commits the regicide. As Macbeth becomes king, he plugs deeper into tyranny and paranoia, leading to a series of ruthless action that eventually bring about his own downfall. The characters. There are a lot of characters, but the main characters are Macbeth, the protagonist. Macbeth is the protagonist and a brave, noble general initially, whose ambition leads him to commit heinous deeds. Then the second character is Lady Macbeth, ambitious and manipulative wife who urges him to seize the throne. Three witches, Macbeth's supernatural beings who prophesy Macbeth's rise to power and his eventual downfall. Banquo, Macbeth's loyal friend and fellow general, whose descendants are prophesied to be kings. Duncan, the beloved king of Scotland, whom Macbeth murders to take the throne. Macduff, a nobleman who suspects Macbeth's treachery and seeks to dethrone him. Malcolm, Duncan's son and heir, who later leads the effort to restore Scotland's rightful king. Next, plot. The play begins with the witches predicting that Macbeth will become the Thane of Cawdor and eventually the king of the Scotland. Encouraged by Lady Macbeth, he murders King Duncan and takes the throne. As Macbeth's paranoia grows, he orders the killing of Banquo and attempts to eliminate Macduff and his family. However, Macduff escapes and joins force with Malcolm to overthrow Macbeth. In the final battle, Macduff kills Macbeth and Malcolm becomes the new king. Major themes: the ambitions and its consequences, the destructive nature and unchecked ambition, and the moral decay it can cause. Faith versus free will. The play explores whether Macbeth's actions were determined by faith or his own choices. Appearance versus reality. Characters' actions and personas often hide their true intention and nature. Guilt and conscience. Macbeth and Lady Macbeth struggled with guilt and physiological toll of their crimes. Supernatural. The witches, prophecies, and supernatural elements play a significant role in the plot. Critical appreciation. Macbeth is one of Shakespeare's darkest and most powerful tragedies. Delve into the human psyche and the sorry, sir. Human psyche. Psyche and the consequences of unchecked ambition.
Its profound exploration of guilt, power, and moral corruption continues to resonate with audiences. The characters, particularly Macbeth and Lady Macbeth, are intricately developed, displaying the complexities of human nature. The play's language, filled with haunting imaginary and soliloquies, showcase Shakespeare's mastery of dramatic poetry. The theme and motifs in Macbeth have contributed to its enduring appeal, making it a timeless classic in the literary canon. Thank you so much. Okay, so anybody have any question to Minnatul Neha? Anybody would like to ask any question to her? Okay, that's fine. Thank you. That's a good presentation. However, I would like to ask Minnatul Neha that your presentation slide was not ready. So how could you manage to prepare this within few minutes? No, Was no, it sir. downloaded from আমার online present, or it was prepared beforehand? সরি স্যার, আমার প্রেজেন্টেশনটা আগে থেকে রেডি ছিল, বাট আমি আপনার ইমেল আইডিটা ফার্স্টে আমাদের হচ্ছে গিয়ে ই লার্নিং থেকে নিয়েছিলাম, বাট যাচ্ছিল না মেসেজ, আমার ইমেলটা ফেরত চলে এসেছিল। Okay, what's your roll number? Roll number 1611 1511. Day batch or evening batch? ইভিনিং ব্যাচ স্যার। Okay, 1511, right? 1611 or sir. 1511? 1611, right? Yes, Minnatul sir. Neha. মিন্নাতুল Okay, নেহা স্যার। that's fine, Minnatul Neha. That's Thank a you good so much. presentation. স্যার আরেকটা কিছু বলার ছিল। Sure. স্যার আমাদের 9টা 10-এ আরেকটা প্রেজেন্টেশন ছিল, হ্যাঁ, আরেকটা কোর্সের। ঠিক So আছে। that, Okay, leave নিতে পারেন। thank you Okay, so আর কে much, বাকি sir. আছে এখানে? মনিরুল, মুজাহিদুল, জান্নাতুল ফেরদৌস, জহিরুল, ফারজিয়া, তানজিম। স্যার আমি তানজিম, আপনি কি করেছেন? প্রেজেন্ট করেছেন? ফারজিয়া? না স্যার, আমি বাকি আছি। আচ্ছা, আপনার স্লাইড কি পাঠিয়েছেন আমার ইমেলে? না স্যার, আমি স্লাইড বানাতে পারিনি স্যার, আমার ল্যাপটপটা নষ্ট তো, তাই স্যার। প্রেজেন্ট করবেন? কোনটা প্রেজেন্ট স্যার করবেন? আমি হাতে লিখি। কোনটা প্রেজেন্ট করবেন? স্যার ম্যাকবেথ। ওকে, ক্যারি অন। Macbeth. Assalamu alaikum everyone. I am Farjia Tanjim, 49C batch. My roll number is 1487. Today my topic is Macbeth. The play begins with a trio of witches appearing and a military camp where King Duncan hears of his generals Macbeth and Banquo defeating two invading armies. The witches prophecies Macbeth will be made Thane of Cawdor and King of Scotland, and Banquo will be a Scottish king. Macbeth is skeptical about the rest of the prophecies, but he visits King Duncan and plans to kill him. Lady Macbeth, who desires the kingship for him, persuades him to kill Duncan. When Duncan's death is discovered, Macbeth kills the Chamberlains and assumes the kingship. Duncan ফাইজা, আপনার রোল নাম্বার কত? ফাইজা, আপনার রোল নাম্বার কত? ফারজিয়া, তানজিম, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। any man born of woman and being safe until Birnam Wood comes to Dunshane Castle. Macbeth is relieved and feels secure, knowing that all men are born of woman and forest cannot move. Characters. Macbeth. Macbeth is a Scottish general and the theme of Glamis. Lady Macbeth. Macbeth's wife, a deeply ambitious woman who lusts of power and position. Three witches. The brave noble general
and Macbeth's friend, King Duncan, the good king of Scotland, whom Macbeth in his ambition for the crown murders. Metcalfe, a Scottish nobleman, vassal of Macbeth's kingship from the start. Malcolm, the son of Duncan. Hecate, Flames, Lennox, Rose, the murderers, Porter, Lady Metcalfe, Donalbain, etc. Themes: the corrupting power of unchecked ambition, the relationship between cruelty and masculinity, the difference between kingship and tyranny, ambitions, guilt, children, etc. Thank you, sir. Okay, right. So Farzia Tanzim, right? Yes, sir. So who is the powerful character in this drama? Macbeth or Lady Macbeth? Sir Macbeth. What do you think? How? Explain. Sir Macbeth is a brave army person, so he can fight. He fight many with many peoples. And Lady Macbeth is a ambitious woman who is who is very ambitious for power of his husband. But to many critics, it's Lady Macbeth who is more focused than Macbeth. Because Lady Macbeth guided her husband to commit the murder, commit the regicide, right? Yes, sir. So, like Macbeth, Lady Macbeth is also similarly an equally powerful character in this drama, okay? Both are Okay, powerful sir. characters. Because here, Shakespeare actually characterized very wonderfully both the male and female characters in this drama. So nobody can deny Lady Macbeth, or nobody can describe Lady Macbeth as a minor character in this drama. She is side by side with Macbeth, a very powerful character in this drama. Okay. So thank you. Okay, sir. Farzia. Send your slides as soon as possible to my email and also submit it in learning platform, right? Okay, sir. What's your roll number? Say again. 1487. Okay, done. Thank you. Thank you, sir. Anybody left to present? That's all I think. No, sir, one is nobody. left, yeah? Right, sir. মুজাহিদুল ইসলাম আপনি তো প্রেজেন্ট করেছেন না? Yes, sir. ওকে, তার মানে আর কেউ বাকি নেই। ওকে, তাহলে আমরা এখন লিভ নিতে পারি। Thank you very much Thank for you, your sir. Assalamu alaikum. presentation. So see you next class. Until then, goodbye. হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, জান্নাত তুমি কিছু বলবা? স্যার ওই অ্যাসাইনমেন্টের ওটা আর কি ঠিক করে দিলে একটু ও আচ্ছা, তো ওকে ভালো আমি হতো। ফ্রি হলে পরে ঠিক করে দিবি। এটা কালকে চেক, মানে আজকে আমি চেক করবো, বাট আপডেট হতে কালকে সময় লাগবে। আমার এখন আবার আরেকটা ক্লাসের প্রেজেন্টেশন। আর স্যার একটা জিনিস স্যার, আমি এখন কিন্তু পার্মানেন্টলি ইভিনিং এ স্যার, এটা বলে আচ্ছা দিই। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ইয়েস স্যার, আমার মাইগ্রেশন হয়ে গেছে তো, এটাই আর কি